West African coast is one of the few places left where major industrial players, mostly Asian and European, haven't yet depleted the waters of all their creatures and resources. And in the last several years, there's been a rush here to begin industrial level fishing. In this case, you have these three big Chinese factories that essentially take massive quantities of fish and grind them down into these high protein pellets called fish meal. The entire community will be affected when the factories are operating. The smell is unbearable. And this is the Golden Leaf factory right here? Yes. Cameras will be put away because you can be attacked, you can be assaulted. They are seeing journalists as their enemy. Lot of secrecy because we don't know the chemicals they use. They shouldn't be anywhere 1 kilometer from open water bodies. That's an international convention. And the government itself isn't doing spot checks. Yeah, exactly. In fact, those who are checking, they only come there to collect money. Fish meal is one of these products that you'll never see, but you're consuming all the time. It's used primarily as a protein supplement in the booming industry of aquaculture. It's a huge market and growing by the day, and it's unbelievably destructive for the oceans because you need huge quantities of fish. What I'm hearing from local fishermen is that boats are appearing at night on the coastline more than ever before. They look to be Senegalese or Asian trawlers. These Gambian fishermen are also saying that their catches are plummeting. 50% of the protein consumed by the Gambians comes from the sea, and fishermen are already starting to say they can't catch even bare subsistence level fish. When the local guys have tried to find out what's happening, how many boats are there, how much are they taking out of the water, just basic questions so they can monitor how things are going, they're getting no kind of information. The panic that I sense from them is that next generation is going to have nothing to sustain themselves with because the waters will be empty. At minimum, I think what the local fishermen want is for the government to police these waters to the letter of the law and to stop the illegality that's happening out there. But the Gambia doesn't really have the ability to police these waters, and that's partially why Sea Shepherd's here. Bismillahirrahmanirrahim. Peter, the captain of the ship that there's something wrong here. Off the coast of the Gambia. The Gambians know there's a huge problem on the water here. There's rampant illegality. The job we had was to show it. Most of the vessels concentrated southern border. From here. Yeah, okay. Then we can follow the coast, and if we see any boats that are inside the 9 miles, and they're going 2-3 knots, so trawling speed, then those would be the targets. Think that makes sense? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم Fatou suma sister bi nanga def géej nañ la gisee naka seen side nag Scandinavia anyway su ma ñëw bi fii daal mooy pour ma mun a waxtaan ak yéen ci lu gaaw parce que man léegi duma dee mun a ñëw ci plateforme bi every Sunday comme ni ma ko daan def waaye saa yu ma gisee ne necessary na pour ma ñëw ñu waxtaan den ci laa dee ñëw so li tax ma def lii tey mooy suñ dëkk bi Gambia léegi soo ko xoolee soo nekkee internet léegi nga déglu nga seet Gambia nu fa affaire yi mel jëlee ko suñ sécurité ci lekka ak ñun suñ boppa suñ sécurité suñ biir kër yi suñ streets yi soo xoolee security system bi léegi nu melee Gambia di nga ragal even man mi nga xam ne foofu laa juddoo nekka ci dëkk bii nii for 20 years
ren maa ngi xalaat ñaari yoon pour dem Gambia waaye su ma xalaatee lan laa dee gis ci news bi naka lañ dee attaqué nit ñi ci street si naka la ñoo attaqué nit ci seen biir kër yi loolu tax suma mind bi dama ko dee cancel because dama ne man bi may jógee Gambia di ñëw fii anytime ci guddi mun ngaa génn nga dem fu la neex nga del si waaye léegi dafa mel ni nit ñi dañoo xalaataat loolu waaye the very reason li tax ma ñëw léegi mooy soo leen xoolee suma title programme bi tey ne us the Africans it is high time ñu génne Chinese yi suñ biir dëkk yi because the more we live we let the Chinese come to our continent. Today, if we look at the whole of Africa, what the Chinese are doing in our continent, you as an African living in this part of the world, sometimes you feel like crying because of you cannot comprehend why our people are still not able to do certain things for themselves, but to rely on the outside world to come to our continent. You know, last week when I saw that in Ghana, Chinese are illegally in Ghana mining gold. And when I look at this video, the very machine the Chinese are using and the diggers Chinese are using to mine the gold from the Ghanaian soil, it's definitely heartbroken because look, this machine that they are using to dig it and bring it out from the mud and put it onto the other conveyor that is cleaning the sand so that they can see the gold floating. Or you know, this makes me cry when I look at, or even I'm trying to talk about things like this. Right now, I am watching a video of our country in Gambia, where you can see in this factory. The second vessel, 10 times worse. The living quarters were horrific, some of the worst I've seen. There was this space, it's like a crawl space, where all these guys were sleeping at night. Six people are sleeping in there. Sometimes we close here, but the water still is coming in. So hot. This is, I've never ever seen this bad. Few things rattle me these days, but for some... Start going to bed. My brothers and sisters, as you can all see, the condition of our brothers that are working in the Chinese fishing trawlers in our waters, the condition of their sleeping areas, the clothes they wear, the kind of job they do in that fishing trawlers. Then we ask ourselves, what are the people that we put in position, trust them with our country? What are they doing about these Chinese in our country? This very video you are looking at, when you saw our navies climb onto this Chinese fishing trawler, the Chinese is even
talking in his face, pushing him out. Because what? They went with a very tiny boat to investigate a ship that is illegally in our waters. But when they arrived on board the ship, every ship that is in the world's water have to carry, especially for fishing trawlers, they have to carry a lodge book. This book, every time they put a net in the water, they have to enter what time they put the net into the water. How many fishes they scope from that. One time they put the net in the water. They have to keep record of everything. This is why the presenter, who is an Englishman, he went straight for that book. But when they got to that book, all the time he spent in the Gambian water, all that area is blank because they haven't entered any record whatsoever what they were doing in the Gambian water. And the saddest thing is, our Navy have nothing to protect our waters. Because this boat they are using right now is being donated by a philanthropist, a European philanthropist, who donated it to a non-governmental, a charity organization. The European that took upon themselves to help us, the Africans, to protect our seas, to show us what is happening in our waters. But we, the Gambians, should ask ourselves, how long are we going to be sitting down watching these people auctioning our natural resources? What is the future of our children if there is no control in the sea today? Our environments are destroyed because of this government. They let the Chinese came to our country with the promise that they are bringing employment. They are going to contribute to our economy. But what have they done so far since they've been into our country? Have they contributed anything towards our economy or the development of the country more than what they are taking from us? And the suffering it will bring to our children tomorrow. Mbadingol, nkamim befo nyim platform molto, al nga jibe nga faling. Because probga mo nyato fanambina kuma dole fanam folali mi ya lonko. Nkamim befo aninkamim befo right now fango. Yajale. Mimbe woye komala. Bi nalbe wole kachala ko. Wati ninna tanka fali ko bi nka busy nka kuma dole fo nyim platform molto. Ninga lo mimbe wo komantem fambatandila wo kumol noma because minem ntola Africa na African president ol minke tinke tete nka kelela kuola purka place ol dila wolman tare fambulu ni tata foi wo bankota ya soto ya jale lafta mineta ke no lanye minatina because bantala bankol mimbo ko tubabu dunte be jandaminto wala fongote alawla ye woke in the war example on mina wala tandilal. Nyin Tanzanian president wa mingi ala ya aminjiyo do ya tateng. Makafuli nal ya jibe woy minke wo banko kang. Wona nyongol ya jele. Thomas Sankara nyol wolle mulu yata Afrika kono. Bari tol itol minni mulu yata inata purka Afrika bondi abe min kono iko mbatunga nanga Afrika faling inyae jeroke jerola mi yalon ko Afrika sa fan sambanol. Ning ala ye African any country so woman sa sifala, wo president sifala, abuka simaya, because menem jamma fangol, itate fanam bulala e woke. So niya told people like us nkananang ko, alna nga kafunyol tol Gambia dingol tol Africanol, let us unite so that we can change the direction of our continent. Because people like me have seen it is the only way. Minatina nimma fo wonya manko saying alna nga karte fay patiyoye yajal saying ngata nga karte fay wo patiyoye bari mang example di la minketa Tanzania tenga mamme makafuli minketa mojele be wo fokang news tol kono bi because tubabol wolta fintindile la news wol makafuli ka fefenke Tanzania mandiye
walati na biri la coronavirus kuonata Afrika bankol beye nyungala ye lockdownol sambe la bankol kan ye coffeeol dundi countries like the Gambia times so total mi yalon ko full coffee ule dundi Gambia but Tanzania nol haina hani sorong killing bitiki killing man soroy la banko kan nyin coronavirus me binka be donkiliteng woman Tanzania nol taraji anata le fobimbe bimin kono imam fenke coronavirus me sambat lato imam fen soroy la banko kan imam lockdown kije imam max sambanang imam penguna fienang bara haina la economy be prive kan abe betiaring indon kamen fali tubabol tanomo nyinete Afrika gadabi nyinne Gaddafi samba nyinne Thomas Sankara samba afele makafuli fanantata because makafuli la nyinsa moteta e post moten ke yafonye exactly minafa but people like me nteba fulaleko tubabol la yafa minatina ay kule ke mi yalan ko tubabol mallafala indo before atem makafuli binala African leader mi yo sifake Afrika kono ibuka simaya tubabol ke bondije wala nyam bi ntengan na foundational min start nindindingol be kafuka nyola puru nga Gambia sambana nga ya famara nko mba sambala na nyadile alngam bom fanto ngam bon na time molto ngata nga ka nga tandin Gambia nolla ko alngam fangola domoro kumasi folong aka kumasi wallet ninta ta fonkam fandani de tumomena woto lambena sauna karadola nse namur Gambia nol kan koten ke nga foy ko alnga nyim fanam bulanga ngantalta baremba dingol hanan ka December min foko nka wala batu purunga na presidential falindiroke jiko kanko ning ala yake patiol mini kamulunta ko UDP mini mu pati balti ne wolye bankota yaji wol sena ye makoy ye nyin Chinese wol bondiji yajel bari bi Chinese factory sabale be Gambia banko kan iko sango kono ika toni wuli killing kemelulu ila masingo ka wole process na banko kan so wuli killing kemelulu sanyang wuli killing kemelulu gunjur anim mintolem katon nyinye beka bo Gambia jiyo le kono yeta wo Gambia bandingo min dorongo be je wo dorong yeta ye Senegalel damma fanan jibe sate ben na banko kan hanin na santola satel riba Gambia pe dao danto fonyi kono lembang nyomi kono lembang kombo kono lembang chani sol be dao danto chani sol mamfuta daminto be Senegalel ni la kulungol letar la wodlat ndol Gambia nol saimbe jikirim minela natara na bankola natural resources mume be bantalankol lebe mararingala na bankol kan na nying sanyang kuo min tambita te mbadingol mbe nga jele alkalo be diamo kan alkalo mi yalon ko atelem sanyan na alkaloti akaya ta fale bulu afafana ya ta dole bulu alkalia be koto bar wo alkalo ya fo on a live interview to lako Senegalais dolbe wo bada to man na fango ka integrate ka tarasate kono kanaka bungo luwasi komim hada madingol ka ke nyami no itol na tele biri ni la kulungol botan le bol be satel minito Senegal kono ye idunta bale futata sanyam bada to wala katon bada to wala gunjur bada to inata ye badingol taraji inata ye tentol lo yaji jamal le ye bulay tentol la fo amanken to la mansa kundal la do kote pour ka jibeko luntangol momon natan to la banko kan ikata yetento ke dulato dami yalan ko ite rent jolaje ite electric jolaje ite jio jolaje ite tax jola wo korrat ning ibe ferena sol bulala yana na banko ka yena ye luwaso ke komen tolbe wandel bankol ka nyamin ngatanka luwaso ke nyamin mbe tax jole la bankol kan nga fef ke la banko dingol ka fef ken tol fananka woleke wala tol tay tambi tol tal baluntangol felebe farin na banko kan dawde tataje ibe luntangol letar laji ma fokon kana luntangol bula yetaran na banko kan baluntangol tata dawdan to dunia kono controlo le beje ntolla banko fota walela ite moje la mi yalonko ite ta government la branch to min marata
immigrantol la Gambia ye ñinin ka di statistique la yaje ika ñin fisheries ka ñin nonsense developmental min be faal yeten ko ye Chinese oli ni ini contract call min sign inata development le sambana Gambia ni ye interview anytime ila wo interview la to samwe ye da yala be bole da kono e ba fola ko ñini ye development le na fe Gambia but wo official min be ka development for ni ye ñinin ka for sorry journalist o do nene permanent secretary of fisheries a ñininka on a live video ko minati ne ye 41 European vessels solta ye laisin ye bulan na Gambia jiol kon ñim pam secretary ye mina fay akay ko wokulungol ka futa daminto wonni ika ñel min muta Gambia jiol kono ika futa daminto kulunte Gambia min ka futa no woto ntola local kulungol buka futa wod lato so janni be wo jio wo wod labla la wo nyama dorom modol kanay ka fisin keje wala tinna ya ren ya European vessel license pour ye fisin ke wod lato mandinkol kamin foko ba futu balia wala benna mansa kundala ndo momin ma wo foye be silale lale ni hada madingol ta ye press ye nyori foye man ta dula soto ibita koma nid balante ibe murle kanne ndol gambianol mbe wala bundato sa mfasitale ndun tonya mbe wala fola bi na sembo bentol lan kaminke wonin diamo be fatalale katu lungo min nantanga sanyan dingol je tata ikoy Chinese factory fish meal factory o malale sanyam banko kan biri nga wo mo mbe programme le fangola modo nata en call adunta na programme ko na wo news break je but biri ta fango pare tata nga wo news fango jibe I was so disappointed because biri journalist o ya tandina wo le dulal mini jane ngoy ko nyini man fenke folong cause ye mineke ye official le jani ani motol ngamo tata bada to kulungol dol jani bari inyanta min fango jani la wala wo masingo mi yalon ko wala kan na nyil process inyanta udunda wo factory la kono ye wo masingo destroy beyond repair ya tinyaro mi yalon ko ita repair la no kotangi ni tata masin do fanan na fe Gambia dingol ya kata kotangi ye wo masingo tinya wallahi as a business company ni ka na fiya ka tinye tenala kotenge e minati nambe wokela because na mansa kunda min jantan tol safe la wo wesla wol mela do ko ke ndumbi ninka kudo fo minni wo fatata mbadingol alin salon ko mbetala dlalto dami yalon ka do bato mbembulo podi la kotenge bikonte ka daminje malon fal be ka jeje la bang bi nyim baro mansa kunda mimbe nyin so called developmental be folantoli nta lon na fonim baro la mansa kunda botaje mansa kunda mimba replace la wala bena sila ya fonye baro e mimbeke anding Chinese soli mimbe dundi nyokunno wotole bena folani katu Chinese sol minke la kumo foteng wolnin tuba bol fatata bakele nimi ma wo falie woto e mallongoke Africa mo jamal kafo ko Chinese on le betiata tuba bolti kato minami natale be silol de dale be railway ol de dala Africa kono bari ninga jibe China nata min kamma woto le mbenta kula walati na bi programme nga to la ko ntol africanol nyanta Chinese ol stop lale ikanan na banko kan imam betianto bi ite betia lanto soma Chinese ole la fitan tol ya la katambin tol fangoti minem ibota min kono e wole long so walati ne Chinese oje dawdanto abuka kuke min ba tandile la ka be seylale hani iye tol je dawdanto Africa ibena kanne ibe symbole kala wala fangati ne ka sonko je ni africanol tema because Africa din dol min yalon koy barakatale wolni buka dia ika daminje Chinese ol nata minna ika waleje wakati nale buka dia ba nimma wuli nga kafunyola nga unite
China be Africa destroy lale. Walla, one day be Africa iba talambulule. They come for the continent and believe me, they are worse than the Europeans. 100 times worse than the Europeans. Nganyem fole num before, when I was a little boy in Gambia, and even as late as 2000, before I left, there was some part of Gambia where if you go there, you will see the same telephone booths like the ones we have in the United Kingdom. Badingol, we have Public Works Department, Field Force, Jamalaya Nafe, Moral and Prom in Banjul. In the early days, in the 60s or even in the 40s, Moral and Prom was in the Gambia. Bekril Kamulintako, Kingsway, Bekris, Ngaje Gambiale. Where did they come from? The United Kingdom. But when they left, they leave it with us. Ya tumbulule. Na PPP government nada. Ye NTC minibe otoje the Public Works Department mi yalon kabe bakaw minila do komo the kan nasilol maintenance min nyadile na drainage ol wala kana ye na drainage ol ta ye ta sanity yana sate kon wotumo bakaw sate kon ite gota jela ay taranorin ko bi gotal be sukiring. But wotu mole angalel botan na banko kay yela system o tumbulu na government fana nate ye wo system kilingo continent fo 70 sol kono ali 70 sol kono yaje ntol fana nata na dindi ya nyaye wol beje na kebal be wulila bakaw ibebi na ariad yena yela overall blue overall soldo yela really boot soldum yela bro sol ni la pelol muta ye gotal start from grass kototo fo wasulun kunda ibe gotal be clean kan nin sama boy te be jiol moy le be bori kan gotal kono nyami be tala faro kono. But since wol ye coding to ya ye bankota ya hand over ntola mola 55 years until now ntol mang even one factory soto mi alon kon kunyimu state factory lati min nata kamano process mbadingol. What is so difficult when Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with a mighty river like the river Gambia? From Yiltenda to Koina, outside the Gambia, abemu fresh water. The land is fertile. But for, 55 years, even the time we were under the colonialisation of Britain, we understand, part of the Gambia, from the length of the river, if you look from Banjul to Fatoto, how many divisions were along the river that had, secos? When I say secos, these are the place where all the farmers around that area, if they farm peanut and they harvest them, they bring the bags to that seco, where there will be a clerk sitting down, waiting for them to weigh their peanuts. How many bags? They pay them cash. At that very moment, the clerk will be counting their monies and giving it to them. Those days, the farmers were better than today's farmers, because those days, when they farm their peanut, they have somewhere to go and sell it. And that was the time the British put the groundnut factory in Salo, the one and only factory we had since independence. That we will say this is directly under the government. The ships that were running from Wafinjago to inland. How many of you remember the Lady Ride and the Lady Kilel? How many Gambians would say that they remember these ships? That ferry people from Banjul, the capital city, up to those villages in the hinterland. Why? Because this is how our people should be thinking today. But instead, this latest president, he came, what did he put across that river?
a bridge. Did we Gambians ask ourselves what benefit we would have if that river was left open and ships are still able to navigate the length of the Gambia? Like the British were doing, collecting groundnut from that part of the country, putting it into metal container boats, and pulling them from there, bringing it to the capital, where it will be processed in the factory. We get our oils from there. But today, who owns the GPMB, the Saro factory that I'm talking about? Where is our drink factory? The Gambia Jewel Brew, where is it today? We are losing our sovereignty as a country. Our time in Gambia, we were enjoying our own drinks. Every soft drinks was made from the Gambia Breweries Limited. And what did this government do? They put unbelievable tax on them. We saw our brothers, 150 of them, or maybe 200 of them, standing outside that factory for months, complaining to the Gambians. For us to understand what different is that going to do to our economy. How many people were benefiting from that factory? But now, they close it, and now everything is in Senegal. The Gambian drinks are made in Senegal now and brought to the Gambia. Mintumalen tol la independence fangum fota wala la sign be foka wala la sign because minem Senegal kadunna banko kanne mindiate ye ba kelaji. Inata the first thing before any development me be kelan na banko kan itola development le follow natan tolni tolbe mfanna fala development wala wo yil tenda bridgeoti. But mbota wala fola ning angale kangola te wo yil tenda bridgeoti te wo kije bi iko malo woka how many million le bondi a month because yake toll bridge or let side name krogol members na be min yola. But Senegal la nafa mimbe wo bridge ote ma wo fontoli. Na tulo mi yalon ka benin Senegal tema Sangomar. Inata ye na tulo fo iko tulo ben na banko ka min tata ay barika wuli jama fo iko mimbe wo banko koto wo bakono jannim be kulonna Senegal ye ma fango kumasi be ibe wotulo sinkanji ntolla government natankan iko wotulo mantaraje toliye mimbira non tulo ti sai tata jele jiyo le tara wodlato bar woko kilingole yatinna fa company mintama an Australian company mi yalon ko wolle nate ye check-in ke fo wo nata lo dunia nyato ako ye tulo je Gambia konole ay blokol tol fo dami yalon ko tolbe mi lajila fo e Petronas mi yalon ko dunia be ye wollonde ko wol petrol ko fo e to la fang la wol Formula 1 la sport wolle kala sponsor biringa Petronas je wol nate sea sam fabulu pour que Gambia oelo taka process woton tenga confidence to ko tulo ben na banko kan but wo be fo ko lale nataje all of a sudden iko iman tulo tara wod lato ye jiole taraje but be birin tol nga jibe roke nga makisal nim president Barrow temo jibe dia mimbe tema ibe ku fasongol minke kanyola wala nata hakilo din tolla ko o woton tol fango yamira fanko wotulo min fango min ikabe nin Senegal tema nyiring buroda solma wala ke dilo ti sai ko nyoy ko alnga fo Gambian ko le ko tulo te tolia isaje ninte bota president yala nte fana senan koto ya nice banku killing nka Gambia nin Senegal tulo enjoy dolbe wala fola because aliye wo doron ne tandin tolla. Bari Adama Barrow na la government min bentol bulu Gambia banko kan janni ba fola December fango be min bolantol bulu ndeka wala mira because mol mimbe tora kan Gambia kono asiyatale
ntolle se wo fono wale ntol min yalon kon tolle be diaspora jang ninga fale tiloton ka call jelle soto pour ma koyro dorong bisay mol fango fasital fo go phone me fango abelori nung sayinga talatala because mol ko dandula tala every day be go phone me jela every day be mole jela ya natalo ke Facebook ko akurantale alama koy nga kodo la nyoka nga kiwo mari ya samba jara rola how long len tolbe tar la kodo kafun na kadin tol la molla ikata Senegal jara rola be ikawo kodo beta ikasamba Senegal kono sanji lulu biri nga nying president nga na bankota nga di nying coalition ola wo sanji lulu kone tol korta lopitano londi la Gambia le mi yalon ka hana be kela lopitan kilin neti mi yalon ko ni mul kuranta hana be kela joro le ti seta wo lopitano to jandi bitala kata Senegal kata wo kodibal bedi Senegal bar ni joro londin kunto ise mol jarano Gambia jandi mol betaye wuli kemeta yata spend Senegal hani tolko wo wuli kemo fango ya lopitano ke Gambia ngamira mol be kontane la yela mol samba wo lopitano le kono rather than ibete sambala Senegal every time wala tinan tolko alnga kafunyola nga jeroke woto nin kafuta nyola nga nyokala mutande hani soma nga matsakunda min na fe yajal ni be tulo lolanna ni se do ko keno le katu minem ntol ni tolle se kafuno nyola nga banko samba yaje ntol jikite tella la nge kije bor fontol fana nga tare koton ke makoy mbe nga banko samba nyola bare mbadingol nte min be sirin jang kombatu nga wuli nte fanan se min contribute non na bankoto nga wo kenin dumala yaje man ko di nyinin ka mubulun ka domandingo min soto doronga na foundation of start walal bar mo hayna sirin Gambia ay kodo tambulo kono kari fula sa mbe sirin babatu kan na business na foundation o ma register no AG Kembas ay diamu dimal be fonye akate musafer laltay bukol safe Gambia le yaje ika kamande Gambia penola say nim mol mindi karanta fonko fango nyini sa nyanta lala nyinlela na society kono nyanta lala nyinlela because wolle qualification also to wolle futata stage to dami yalanko nyanta lala lale ila ta wola yela fengol nyika yado wo fanam bulo kono aye dindin nene every day abe kuma kalantangol foley mbe busy rinne mbe na bukole safe kanjang mbe mole fenke kanjang wala tinam bari next week wallahi nadiata ala abe parelal hani sayin karifula ayna constitution o safa ayin charge min na dalasi wuli lulu ngajo ala ako ka registration o ke AG Chambers ay wo constitution o safe atati namba kama nga 2500 do di ala kotenke mimbe kala registration o joti karifula sayin hani sayin risito fango masoto no risito mimba tandina nako atatala ay wo safe la tata submission okay AG Chambers indunte ko nga foundation o le start Gambia jannimbe dindingol bulale ka tisa toldu ikatalo marché bundal to ikala fu musolie ko nal nata marché to jannal nal be fensan alkamek so nga Gambia fengol sanga kenna panel kon ntolko lafta wala ini nga wala ngania pour ka na fe Gambia pour nga kumasi kanyo karande nkana dande platform diamo doronto balsay nga kudoke minnim platform diamo fatata yaji isaje ni wo dindingol fanan nalya kumasi ka wolje marché bundalto ini musol belori be diamu kan kel ni kambandingol ni sunkutindingol indum birinte wulita nga kumo fodoro wo dindingol bele nata jointe kan iko mbe nyinke nolale al nga katanyola ngake bar say nga fele nyinti kuo mi nyanta ntol kerindi nola wala mi nyanta bola na mansakunda office auto amam bondi noje fente fonyon Gambia dingo mi yalan kon jikita la ko atelebe wo place auto pro ay wo kaytol topoton tolie wo fana ma keno ay na kodo do ma be sire nga fe mbadi ngola amandia at all ning alamantol harije nga nyaton ko soto mimbinala ay tol Gambia no la kumo moy ay tol Gambia no kanu ay na problème oje
wala tinna na party leader mbe message kila yele wala mnyenti nga kanule lata lale wala tinna mbala kuoto wotate fanan aya kumasi ka koindinna a koindinna fer ko Chinese wol min bela kuwo kumbokan abe mina kelela kuoto na sita na futata mansayato katum malla fate fana yena ya fontoliye ko atani man contrago nyen sign contrago man ke atela government time moto ntol lafta mole la mi yalon ka be Gambia no le kanula katambi feo fenna Gambia banko kan walem nyinti ning atenata ya jibe nye mimbe tinya kan Gambia banko kan bi Chinese factory sabol mindi benna banko kan bi ika nye minta wallahi mba dingol akan niyo kuyale ninga Gambia dingol fango jibe fo Senegal dingol lembam fo Gambia dingol lembam mindi kata ika nyeta ika ke keso kono kulungo kono ika nyeta kulungo kono ika na ika sambana factory kono ni wo dinkel ye jibe yewo nye kesol dunu inimbori ba yana fo factory kono iba jurumala ya jibe tungobe warakan nyami ni di mo iba jurumala di mo nye tungobe warakan itol Gambia dingol le kono be natare mu Gambia dingol ti itol le fanam bajala nyin masimbabe wo factory kono abe wo nye tala aba bila neng ala masingola aba juruma kam masingo kono ye nye jibe nye jelle be tala be jahasla wo masingo be ming tala aba nyamila kono nye yelo bebe abebe wulering ya jibe wo nye bembe ka dundi wodlata ka kemineti Chinese wolbe siri na banko kebe kodi ba katango doku kan yajel mol ka moy fish meal bari malon Chinese wol kamune an fish meal to alta aliaji ben na Gambia dingol min yalon ko wolle be poultry and animal farmers wol min yalon ko wolle be Gambia be society fix ye society londi aliye nyinin ke ka suisse domoro e ka sanjele la mine ke kos ba ke la suisse malayandi roto woto lal bajala ko wo suisse domoro min fango ika da kuyandi wo nyama wo kabo wo fish meal ikanna wo nyel min te ke sura wo masingol kono ni tulo bondije min ka bondije nyel ning suisse la domoro be ka tara wala tan Hello. Alaikum salam wa rahmatullah. Jamal. Spain, okay, Aliu. Ibe program ole jibe ka. Okay. You welcome. Very correct point more content follow Johnny Bitala more web platform out so you will content follow. Thank you very much. Mbela mo la be content na follow mbete fon content na. Ni la klini mala. Okay. Ani la moral mo be. Okay. Yeah, come contribution be kala mendi come la diamo men come na Gambia be jigri men na bi wala mo loya dabozi. Pour ala standard be kila monete nanata because yalo wala mu manifesto de angalelu fana no tibabo lu comme ni bena nyato nkala jen e ka debate kele comme o debate ko do minute comme nintenata memben kala so Gambia o kanda san dijel baki Gambia so nyentalo na ko ni ata because mun kita akanana comme inside America wala mu di ko lo adabo fana kanta ko ndema contrat ko sai ndema nyinke yes comme adam baro na tanya ko Gambia tara be bank robbery ne Gambia be tan na be sagrete so momo ni be kala Gambia don ko di nyanda na le manifesto la ni eten foreigner be kala nyaadi din Senegal be kala nyoy nyaadi ibo fola mo len mo la moy inin tiba wol be kala nyoy nyaadi yo fana ko mo le mo la moy inin China so be kala nyoy nyaadi so ni nata ni mo fulfill mo sala tem fania folal so moni yenta non understand la ko akala ke diam kesenti ni mo wala te menalon ke bena pour kam ma ko election yenta la hidole dilan na comme ni nate tel bent la bolu soni andi la nyaadi tonya wala batina la ko ndebe la file la ngobule noma
but ni ma manifesto nati fo diamu kensen no al voting de be Gambia falina be Gambia kele de no be Gambia sagalete ni ba kala nyaadi le wo fo molye ite ba falina nyaadi le wo fo molye like treatment do men ngalo ngenya da so between foreigners because Gambia be nyame hanin ni Senegal te mo mantar hapirinje so mole nyanta na la kalon tali nyato ka fonye ko nindela da ni Senegal te mo be kela ten wo mutonya balti my brother ila contribution is very 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 valuable because minem so ni ajibe fangonte 3-4 mamira last month nga video sutun dinkele mbesiri nasira kono ja yemim fote exactly wolen hakilo wala duntang hakilo kono ko fontol gambianol sainte ku kala nyinan mi yalonko nene make wolem nyintim be nga d'accord ko debate beto nyanta kelale mo politicianol be lo platform o kan yajal ika debate kendeke janning nying election o be sila nonde yalon de manye sonna ka keremo son tunkono wala min diko bi gon del beta ka nyame ni manyi la lahi do lo melo la lo be keren sankan tunkono la wala tina malafi ka keren san tunkono ni nyande kelal Gambia the first time in the history ni mola talo debate la andu journalism men be ni ngala Gambia la positional dila amaki journalism la positional de Gambia la positional bolle dile ni du malafi wala ya live debate ke ni Gambia be digam internet be kerne bi momoni instalo platform ko ni Gambia be digam ha Gambia nol ke la questionol ki ha angale ka wokele 3-4 hours like a debate la je molbe ko la from outside molbe ko la from Gambia di muskebal menalo ke be fo wulo ko ne kuma dia muskebal la kumol moy dindu mo menalo ke shebe sanji woro wule la kumol la moy of course this is fact wolo to manale mbalo na ko mo nyilla lo la munet amake be diamna te damma nyenta diamna gammel bele internet ni alhamdulillah ala ko ja al haqq wa jaqa li batil inna li batil kana jahuqan wolo mu ñu wato di mbey wato men to internet o ala ganati le mo kurun bondi nyamo kono kamo kendo londi ka to nya sabatin mala fe kana pointoji ngaje bakela ngela pointoje bakela ngajale so me tempo men to bi hana americanol minalon ko sangi kebe sayibe mo fimul faaka ila gullo men be mabori ñi generation o ba bondi kam mote dun nabi mote mo filindi la bi de mote mo filindi la bi mote mo nene la bi so Gambia ni la sangata ñaato mbe to ñale ñi na ñaato ko bulu na ñoo nene bula ñi ka kumo la men del sonno me ko ya fo moli ni ala sonta wobe kelale baraka bake la contribution o kuma yata bake thank you ngila moyle wati no wati thank you la glo be ani fane am fo fana wolo mi ko ka mol ma ko pour kan na Gambia fewlu sang mom be te ñaato na bo ko dile kanje al kana kayro kay amin allah thank you very much thank you baraka bake hello yeah hi bro yes Jamalam okay mbe program la time for you have to contribute la wallet obang I don't know but I find it mantara Facebook so okay mbe live letter inside so okay nebla for little time okay my brother thank you very much wala mbadingol nimbara abduke jamme nimbara bake yes nyin contributor ko mem fo aya fo nyaming aya moyla nga wo point of program auto et ni agente fana ngafo nte birin nata ta jantu momi na nga declare ya ko mbe UDP party yola kono yaje mi yatina njointa je nga wo fal yele wo wato nga mim moy ngantulolo interview wala mi ya lonko you know party leader be siring ala suwo kono le den dañi UK platform ba interview kan so wo interview to nata la kumol ada diamol moyje so biringa wo diamol moy nata Gambia fango jibe abe lorim bunda jemale to mi nyanta tindalan tol Gambia ko nga miral beto ke nga jibe nse wo keno nyami mba jibe la lembe tembe da minto folon
woton sena miraro keno ngan tadula jibe nyanta tala daminto mimbe beti alanto so walati na birinte nata United Democratic Party nata nga woko inda lankali ko al ngan fan jibe be daminto bi Gambia be tembe dula nyaadi leto aning ninga reality jibe pati jamala be kerim bi ming yalon ko abe temberin ne fang puru asetano nyin carte fayoto ay winji ngamira ko fe yalon ko ila miraro ibe miralo ke la bankoye ma fo fango nidiya de bari ko banko nkan midi nidiya ke wole nka mira banko le komin bi nga programme kuma si nyaming nka problème min be fo ko wole ben na banko kan right now nini gambianol diamuta ma fo koditiol de wol buka kalamuta bari min yalon ko wolle mu banku dingol ti min yalon ko ibe baluke symbole ani la ferol ifangole ke fan anyeni imantara mansa kunda do ko walla fo ifangola ferol ka balu walla yetulolo wolbe mina fole hani danyino damato bari tolman dan danyino doronto ko ikana rango fango ka wala mira sain katu sai kam ikanyapi mol kangne tilibula ba ikanyapi mol ka yela na fulol tebulol kono ikata mol tarela kordal kono ikenyapi kan suñarola aning ika mol furel mini fanan tombon dulal to tare ika sayal mini moy ko Gambia lol mandali wo sifala pour ka je Gambia banko kan woto untal Gambia lol nyanta mira la le ngam mira banko beye nkana mira mfangoye ngaji be pati jamale be lorim bi mi yalon ko likely ate setanole ay nyini challenge ay banko te blokon ntol Gambia dingol be nyanta wala jibe lan sin na banko fali nyameng at least abe minni blokon ay bondi wol blokon endunta nga mira ko United Democratic Party la be lorin no kuke pour ka wokeno utal na nga kafunyola nga wotandi United Democratic Party la nga wotandi na leader la ko nyinne mun tol de won kuwol tibi bi nyinnem koleyal tin tol kang bi indunte kolea man tambi nyebi min tambi da Chinese ol la tarola na Gambia banko kan katu minem nga Chinese ol jibele be min bondi kan tol blokon aning ibe toro mi lalan tol kan kabo side na kata fo nyato ntol dingol watol bikonta nga mira bi fango bi fango be min kono ten julole ben tol kunna nin China tema mi yalon ko ntol fango la waton ta banna jola ntol dingol le fanam bina don la wodu julu jokon but unless nga government soto mi yalon ka buka fen nun tol la feo fe nga kanala ya koindin tol la yajal ma wole soto nyimman sa kundabulu wokola ate development silo minta ntol anin Gambia be man d'accord wo development tol ko ntoko kudo lebe larim bulu banko kam min yalon ka nyanta folo la wollel bara tena tala ya ay kuwol tombo nga tena la mansa kundali e kuwol tombe tol ya mira ko mimbe Gambia mimbe tiata Gambia to so wala tinna bi nyinketan na diamoti because nyinna munte dawun kuwoti ninga jibe Chinese olbe min be ke kan na banko kan enim badu nga pendo fanan fali Chinese olbe min ke kan Nairobi yemin detect Nairobi ya iko sukur boto wuli killing kemesaba ye woleta mi yalon ka bota China le ye woleta ya sutero ka balako fenne be wo sukuro kono mi yalon ko tubabol ka fu wole ko kopa yaji so ikonyin kopa mi yalon ko ye wonyim fengol letara nyin sukuro kono ning hadama dingo ka wo sukuro domo aka kuran sifal mini dila ye wo kurangol le safe ko Chinese oli la ferol be bulle mi yalon ko fanam ba pra kane pour kana nan ka mo fingol fa katu leftan na banko la bakele yajal leftan na banko la bakele indun Chinese ol man na pour yesey Paris ol natale pour kasi ka sabati yaji ntol African ol nyanta wole understand la ko China man na pour katade hani
China e company o company soton tol la banko kan nin tol me bayi tol te tale to o company soronne kon kanyan talen kasela hani i tol ba do kula le yadi dingol la i dingol fana ya do ku wole pare yadi mamaringol la so wala tin na bin tol africanol nyantale nga jero ke woku wala purun salon ko Chinese o manke signoti ntol nyanta mbulo na se yele la miye nga fo ko yanana yesi. A very good example keta sanyan na mamme no gonjur kan biring ngaje nyillo ko won minute tambita Chinese ol nata ila factory bala musol minute na garden ol bela factory ol bala wolbe jemiri bela do ko lay Chinese ol je nata duntela firi fengol kono ibe sunga di rol Itolie nyininka wotole nata fo ko Itolie wood la sanne benela factory ole la fala so wala ba tandila la ko ngamin fale Chinese ol la ko to tonyalem Chinese ol man na pour kasay bari ninga nyata mbinde wo bela ngajibe Chinese ol la wo factory o min belorin abe mine bondi kan tol bulu Gambia banko kan wotole tol bebe d'accord la ko Gambia la betia wo mon tarake dapurin Chinese ol bala nge bay bi ye sey wala betia tan tolto ninga Chinese ol bondi na banko kan inim fefe nata hani bani kale nay sey nin nyen president o min beje nay julo min dunni tema bitun nin sajibe nse wodo man do man jo fo jannabe ban barin kana so muk Chinese ole ko ko tan na fe na banko kan sako min kete to la factory yolde alin tol be nga d'accord wala nga wotandin na nyaton kol so bi ndenga wala kelan na do ko te ka tandi na pati li dala min keta Alhaji Ousainou Darboe janning election o nganya tilingala bari dukare akata ni be fintila jamaka wati o wati na yafo ye kumandim fay Chinese la koka hana tera wati o wati fintita abe kela kuma fulaleti yafo Gambia no le Chinese la karola katu Chinese ol yem batandile indung hanisai benna banko tinya kan so ite min binala ning alaya ke ay na banko di blokono woto se pare Mr. President katu ning ntol bene kanne nyin kumbo damba na fele kanne mbela filale ngalon kulungol min bebe na Gambia jiol kono ibe minela je indung ka woke no ibe asola la ko ibe na navy equivalent ye kulum betol na fe ya dunde na Neville blokono ye kidi joram betol din na Neville mi yalon ko ni nyin kulumbal tara jiokono ite tulunne lete hanyile la katu yalon ne ko ibalon ne ko kidol le bebul mi yalon ko ni man so ye minke wo kidol bela kulungol tinyala katu bi nga video min play bi wo captaino biraje na Gambia Navy seleta dunte la kulungo kono ay kuriya tare la kulungo kono ye meneke iko masingo biri yalon ko nyimbeng arrest la line samba Banjul iko fenne tinyata masingo to wotita la no Banjul kotangi bitu yajal sain woli yaw kuriya min beke be kanala le yeta nataran to la Gambia Navy to wol arrest no la ye samba nam Banjul yene samba kiti dulad to wala tinna Your Excellency Alhaji Ousainou Darboe mbe kontonna alaman ala subhanahu wa ta'ala e banko di la bari wobe fila ntol ni be kachala le ya fonyi ibe mine kelan na ba kuoto dukare kakate ka wo fonyi hello inimbara jamala Seku Basise Facebook okay so he'll have to contribute a lot okay is a more content follow more member platform to katu more lebe sharing karado lebe platform jibe kan is a whole content follow and then yena kambi badmol be kondon na ngejo
sabo nyine ke na sinya dandan din kele ka jara mo anda mara back amira nyin ko da ngalan ko amanke komiga ko pati kuti imu bang politikaji ko be ndolde bula wani maro ko nyame walla mu woni joyal bari ni mo ni moy imara ila na fulula ni ko lu mu joyal oto ta kana wala mu kure de nyalan ko oto ken ko nka nyowali nyoya ko min dol ga fo den dol ka kalen ko aji nyakili wala wala be sembo gilal na to nya kaji ko min ya ko le be sirin kunna ko sila moinda bari yaje yin ko jama be kata ara mun ko dole kata ide ma kan ana don ko amankin bele tineti ba dole ke dema odo fo nyega futi melan ko bebe ana don ko mo kemente bar budu ana don tankono to be kalmam man kayin ko kaji ko ni darita kallu ngallo e banta bilini tem ado ngamira mo min pumma da bagay ko gambira ko dole kombola baborondola ante amira ko tuando nyin ko kono ibuka kafunyola kayan kul ke kele bari ni alo ninga sanyan tajibe sanyan dolo da fai ka gunjuro da fai akira bolo da fai amuna beta kudutela ni lu be ka futa nyola ni ma monka dawo da ka nyode ma ibe kese bola jema to ba no de ni sanyan ka lu afai gunjuro lu afai amuna ko ibatulu ibe kundu la tendo yemara ite kalila kuhenga bari yemira ni unyuru findira saya vinde ana rakete gunjurle sanya itaji pira itaji nyimbe itaji bari ni kanata drum ifana be kanal bari ni iman kanata kanal e ka dole de mai fo kam kele bala mo sandi bari ni be ka ngatra lo dum fayta inkabe ko abe gunjurle wala sanya fengal alin ndolmi an ko be nyomi faana to nun ko yarta ni nyanda kele kula de melan ko nyoni mo nyanda nyomo le banko be to jam banko be asale amosi alun be mbadi ngolle amuna ko mbuka kulle je kayi go mimbe banko sambala nyam ni mo je be do wandi yale be be ngal terja ni ajele ko ni nyin kule ke de mil yalan ko banko dingolu yima la faale ka finde andi kala mole bara mo ni aje ko me insabo ka abnya de nyin nse musaro min de wala ni sanyi saba ko mi tambita tay na ron ana ron go mandoka dolu findida iyo dolu kelende amona ko yala ka sandila ko mul mantra mire nya kilinje ba fo dolu ka findika dolu kelen andul be mba kilmo yes dolu mi findida dolu findika ne kaje ko min be marawle yela moy bari da fo bangu ngilo afrika na alkul kelen ana ron ko be ka kumol be ko kumol siada bar gudum mo manya sone zibala ni bo mole bunyami la ko be mara na kol mbel wala la kaje ko ana no yalo ngamira ni kol be sone la nyama ata sone no ro nyama yalo mbe mol mi yaten mol ni botal de ku jamal le keda yaje ngala no ko ani gambia tuwando ni ajibe UDP o ku kataliya kata babe man ban folo ban ko man tembe folo ban ko man tembe folo no to kaje ko in nafta nen ko na mol kanata ikafa komin ko muso gula ka tufala mo muso yalla fa da gambia ko no bani wati nen ko non malam fala albaka alkalam da komin don tingo ka faje ka fa tingo don mela mo manya fala wala ma ko mo nyanta fala de komin fa buga bay bar ita tingo de fa ka dun go yelo ban onu wonyo lo be kede mo ma wuli o nyanta bango wuri ndila mo nyanta boy do di meron le mil ka fa sanyi mo sanyi tanzaba janza bani lulu wala kafa o muto nyalti o sakin adu muso ide bar muso dole muso mo ta lu ko am seru ni nyina ta ko mo tanko mo invaro bado mo be kedin nka mo ko to lu dan tan minna pele ke di mo dan dan ko ko mi tulu be ila be mo marra nyamen do o ni ko ya won to ba ke nin ko ay bang wala ko fo kombon ko lu ngal ko kombon sondo ko sa keno ba fo e ko gube tema kugo min manke to latini ti yol bula je yol tuje ni na ta itol bele ba ko yin tangandan sondo ko ni kombon ko le kudu te ko gambe tangara ka dun jele mu gambe la gula ba ti meran ko yibe jele taka fo nga ka fo nyola doronde no yemi da isanya
la do je nyebe fata fata de ha modu ga balu do nyebe fata fata aka fay ka wala mo ni ko kay e mira ko le bukai buka danno ikadi ne asabu ka boriya ka do ko buka ta mandino ha ne ko nga sino ya nga balu no je ni ko lebe dal odo kanim ba de nyim ko akumbara ba ga mba ko ro yetende ku fali kacha to balo mbe ko nyajilale kadi ko mvolu na polla no wanta ta benna be tula wula la ten dron to etu moli ya dum mo jo yaman tammi won wallahi baraka ila kuma ko yimbu kuma ya ta ba kele ya kuma kilin fo jang memo nga kafu nyola ndeka wo fo janne sinya jama nka wo fole be ko konto nimman kafu nyola doron ate bolano yaji wala tina na nyin kombo badan dangol be nyin problemo min be kono biring niaji be biring wacho min na nyin Chinese ol natan to la badal to tumo minna mol be akumasi ka kuwo fo gunjurun kol damma doro yeminke gunjur dingol mini folo wultala woldol tata selo le kono yaji bari biri wo wato lente findita nte fon nene nata na platform to len ko natara momon se telephone number nyini nyek VDC min bebe wo coastal village tolto yela number ta ya dintela yajal indu nimmo le wulita nunga yala motota kombi maliki min fala ta from fomoto mbita wala kala mbita la VDC be dawdanto kabo biri kama west coast katafo na badandan satel mume be sateo saten ila VDC kea mano la number ay wotanye ay na yo won number be din telanko e conteni tolbe kimbe kilin kola len ni e kacha fente foye pointo min fotem pour nga unite ha nga unite nin sanya ye kuosoto ha kombo mume be finti sate wo saten hanin tol min be diaspora jan nin tol nga nyo organize yajal nin kuo kumbe kele kontol ko alkodo ka funyola nga motol wulindi yajal ntol momon hana taramba fulale momo e tambondi nga ka funyola nga ki tolye ye vanol luwa sanim bosi sol momo ye bola sateto be ye na be wo sateto ye lo wo ko ha o senole ferinke o senole kabuka futa ay moro nyinkar momo yala miro bela katale nyomo nyikuma kar nyimake kombo don nimu gambe beleti ni kombo boda don gambe bola yes ko be abedade ka wolto mari ni woto bota allo ta don gambe bola andu e jalo ni amo ebe mol soro na wala mo sade kilinde nada wala sade wala barni thank you exactly ni sonde ani da futa fori ale ka wulla ko ba moro nyin kul bo soro sone ya ringe mol ni la alon ko be dor no le kan ita ibakilale yaje so fair ndi nyimu ku akumara bake na venga ibajira ko alula bebe tinyala ko yaje ndeke umdo mandingo ni mai ko nyi mayo amange ko be yuri be wala fenge famo ida so mo ko la kanda nemi ma ke famo da famo so mo nde bodo nyomi bari ngala no ko mimbe alla je wala be murunga wala be nan fana ya nimman ko ma kiloti mfana bonsungo bota nyomi le yo de wuluta baka wala bari mbani mfa be bota jinaki kaja jinaki yo nde boda hakala ngodo nyomi sika okay bitu yaja yo so nyin ko akumata ay albe kato kata kelala ke nyimu gambia ga manke kombo don bari ni kombo bota don gambia bulal nyaje nyin kuma da ba ke yin bara ba ke yin barun kino bula dole fana ifana sina ifana yin bara bari yin no so be angal ser janne to ko abe diala nya to man wado wadin tela fa ko bari yin kala mutan do be diala ni no kala le sai ngela number sute la sai ha ning adiata ala kan be nyomo ila baraka hombading olalia moy mo badingo fana yemben contribute ayeng hakilo bulande wati tambita ngana broda doje famara burfuting
ay posten ke abatandila ko nie burufuti dandango bume be jibe ya jibe bunjangol mini be lorin jabe abe wol explain kan ndonne nga woke nyem platform moto le fana nko ntol nga ngani satel min be kontiteng kombo kono kabo bakaw kata foy na ki katon yo satel be jibe kuma sita nyamin aning hani bi wo satel be da ila conditional be nyaadile for example nka burfood min foteng yaji ni ko burfood ya jibe burfood kuma sita damento aninga danta damento yena ya jibe infrastructure tariyata je nyamin bari yo bungjangol be jibe yo bumbal mini be lo wod lato yeta yesate fango jibe kadamin commande burfood la endo yenyin tara burfood nyami ibita tarla you know sate dol to wala nyama fofo na ki katon la yajel tu jaran wol be yeta gunjur wol be to ibita lebe wo ku kilingol le tarla je. There was a time camera mano tatale all around this village so ngamin be falete katamba manyol tara ila Marcel to woy wala kala programme te kata Marcel doron to doron ka Marcel la conditional jibe ini bama nyol kadiyam ni ewo video jibe ite mi mu kombon kote ibe kumbola le katu minem ibe kule jela mi yalon ka be ni okuyala le ni kuya wala be nyaaji bondela fente ite be mira la ite be sanji jelle ite kombo dingo biri wuluta ye bañol taraminela ye fañol taraminela yena jibe sanji tang lulu ning fen ñaato wo conditional be ñaadi le hani sayin otolal balo na ko bilen tol Gambia dingol ñanta kafula ñola nga unite commune tol dol kal commande min na biring nga platform o yele wato mi na nin sainte ma unity nka wala nyini nka kudo be larin kunna nimma unite ate bola because minem nka nying exactly nyim problem o min faliete mine ya cause leadership lem yaji ninko leadership nka bin tombo nga banko dunga bloko no wo koto fefe mba ate koto duma ate la maral fengol mu wol beti en wolle maratan to la bankol nka nyim problem o min fo burfuteng office le bate koto mi yalan ko wole marata ika min commandi land office la alkalo le ba koto min yalan ko wolle ni wo land office ol be connect ring ka wo bankol di wolle do ko mu ka jibe ko nyin sate min ka commandi burfud la kuma sita wati jamale la walla nyin sate min ka commandi bakawla yajal birin tolbe do yarim bakaw mbama nyol kana kol kedamento mfanyol kata kunkol kedamento yaji wolle nata ke satel ti bar wo satel ni tata yejibe ibuka bakaw din taraji so amunta ko bakaw dingol sanyan dingol burfu dingol you know gunjur dingol katon dingol ibeka wulule kataran ibetarla nyokan ne dorom because he told dingol ni mamaringol nyanta special ming occupy la wo special tije ko tanke development yo wo bete tol kotole katu burfur nga wol jele fango ila dula ndingo min tute bloko no ika mim fo ila strasa football field itol gundu burfur dingol le nate kafuta nyola yela kodol bondi ka banko ni cementol san ka wo banko be sansang ni wo jibe wotole ibalaw be fala wotole niyo be kuyala katu minem wo manyane tarlaje wol nyante la resources talale ya dundi kudoto mimbe la dindingol na fala soma yajel katu ya dundi minto ibe wo dindingol le protekan bari na tara government yela do ko ke num wote kela no foy tol yela wo na flota ya dundi ka wo banko be sansanin cementol lafta nga unite nga nyin kusi fal le bonde yaji politics le kan na banko samba bar fontol banku dingol le kafunyola folo nga jeroke ntol la fikola ntol samba rangola yajel wolem balu nyaabe nyaadile
so fefen ka ndawalo bondi ka di la musola biya kata marseto iti yalo ne ndawalo be kolayari nyamin indung ntol min ka diamali ete ntol ko birimbe dindi yari nyi min ka sannun dala sola o talala bi ika wole fo muwanni lulu ika kemo fo wole kunto nyi sero doli ko keme fula iko dol keme saba aka sa wala marseto nima wo keme sabo soto wo nyel be dab do yari nyamin ilulu ite wo domanola ite wo soto nola wolongo woto le nyanta jibela mine keta Gambia fonye daka futa price to dami yalan ko fuaro buka sanno yaje hani min manke fuar no fongoti mi yalan ka be do ko wala be sotorola wala karfajo nimmin diyate ya niyo yate wodomonola karokono because nay woke ala kodo mi nga ka sambanan ata sila janning karfado binala puray jo soto ay ala dimbaya samba so amulunta jang biko molle benda Gambia satel kono min yalan ko ilafte ke dimbaya balundi nyamin fangoy buka wokeno barila kodo e minsi ike balundi wala nyama so nintol unita mbe nyin sifa le tala nga tandi mansa kundala nim mansa kunda fanan sita yalanko ntol de nil lafta nga gagné kotenke yaje bawo ko sanji lulu le quartier be fayla ni tol lafta ka continue kotenke wote baji be la len tol Gambia dingol lafta minela para sataran tol Gambia dingol le d'accord ta ngalong la vitamine min betiya tan tolto indu nim bebe ninga woke wotole mbaje la ko min important walem na balu nyaati na balu fengol woli sono ya na jaral bundal ye betiya wolemu kuotin tolbe nyanta lafi ko nyanta kala minati wolem kuoti mi yalan kon tolbe sola ko nyanta kala wolti katun tolfa be collectively ntol fatata nyaaw nyan na cordal fatata nyaaw nyan na kontongol fatata nyaaw nyan na siol fatata nyaaw nyan na bari mbeka domor kilin neke mbeka ta marse kilingol le kodo mbeka fensi fa kilingol le sang so na ninye da kuyata akoleata siyo bele akoleata korda bele akoleata sate bele woto wala tinna alnga kafunyola alnga pati kuol nyorindi yaje ngaje ko mbemu banku din kilingol leti wato ka sotole mi yalon ko nyanta pati kuol doronne fola yajal bar wato nyanta sutola mi yalon ko nyanta banko sambarangol le fola hanim maken tol angola endum bi wala munna problème oti mo jamal be nkono ike bi doroneje hani dingol mim fango ye wulu ibe topoto kan ibuka wala so moge ike la bi doroneje so wala tin nanka mim fonna kombo satel to min yalon ko developmental natela side wo fanambe wala kono katun dingol ni wuluta mbebe nyoka wo satel kono ndingol fana yenana ye wulu ibetala mintole nyanta nyonyi nin kala wala la en wala tinna sate dindol ka wuli foy ne mansa kundal ka problem ol soto ngajele kombo satel min wulita ini real estate agentol be nyola ini alkalol be nyola ini mansa kunda dokula dol be nyola mfefen ni ka wuli min marata bankol di nyala ikanana ni nate ni wosate mel be problem mo soto lale because ibe molle tar la wosatil to min yalon koy ke miri dingol la so molle ni konto la Gambia loi banko la karola banko e footprint la soto wolem banko ka tiya nyaadile wolen ko mamol af commencé ta wolle mo kili na kana ye banko tara yetama banko ka yefuta dulale ye ngania puru ibe sabati la jeleto mo kili yana sabati wala family kili yana family do yana la faykan ika lafa nyoka wala nyama foyke sateti ye start satin dingola yeta ibe warakan ibe wuluka nyamila sate be warala wala nyama on wolen tol nin tubabol fata tubabu du lati je tene bena daminto ite space taralaje bungo be lola daminto hani sanji keme nyato ye wo sumanne idingol be tarla daminto imomaringol be tarla daminto China bi abe daminto dulal be jele dami jalon ko ke kumandi ghost city lala minatina
inatale mol bondeje tata karado le bung sate mume mafo e bungol lode ye sate le lo correct sate pour ka population lo tala ila city kono mole saunje wo mbol man sonna saunna wo satel tutalori wo nyaba ye bunjangol loje ye swimming poolol kije ye schoolol kije ye lopitanol kije bari hani wo be mol man sabati je so aketa ghost town oti mbadingol alnga katanyola alnga unite ning manyi njedula jamal to baral ta folakal buka nyimoy malik manela platform oto wala tinanga command people's power nimming malo memu unite iti dukare nkol na telephone na telephone oto nga display le nga diamu nga nyo hakili maya nga organization of form Gambia nol be unite la nyadile nata nyim platform oto le last month nko alimma koy anybody mimbe sacrifice la moto be bulokono ndebe la essence ngo dile la le tanye kombo mume beto yajele yeta VDC be any sateto yaje woka fo taye care mano nyininka fay ko mole be bakaw dingole be sirin tubabu du platform o babuli ka fay malik mane ako alafte la telephone number la bara mankete doronto de itening inyom VDC mim bebe nying kombo badato kana kombo santo la kabo brikama west coast mume be yi iteta ya kela dokote hana be kala lokun klineti yewol be la telephone number ta ya koleginte wallahi mbe jole la kodolal ntenga wosoto ngasoto mbulo kono jang nte benna telephone tala le ni wol kadiyamu hana be kala luwo lunneti mbe unite la nyaming indum be mim fole wolem nyinti ko fonga wuli na ke kilindi indum be wokela nyaadile mba tandila Gambia no la le lonkelen dorom be sila la nga moy ko burfut yep kula kete la commune keta sanyang amamme nde laftale ngaje min keta sanyan teng na nyongo keta ala kana ke bod na nyongo keta katu hadama dingol be dawdanto wo sifa buka bay hani mo mam faaje fango bar mol se fintinole ye fenje mi yalon kay amandi ye coming Chinese or la factory ol ben na banko kanyami itata sate wo satento ibe ka wali le tarlaji sate dingol le beje min yalon ko wolle be o Chinese ol support kan sate dingol le beje sate dinkilingol le be wulla iba fula ko nyine man beti yan na banko kan ibe nyinti nyarol le be nyinti nyarol le be nyinti nyarol but because nyin sate dindol wala balu wala be bokan wo Chinese factory okon ibe do ko le kejo karfala ngamoy wo watol dole kata dun sate kono le kamani botol ning fengol di modol la sate kono pour wol setare la karol banintol kom onkol unite mbe wala tala nga bondi femala wala nyinti ninni wo VDC ya muta ning ala yake wo VDC la be jelele be mitino kumandi be na sis whole killing kono ikas be ne la satel represent ye bondi wo mitino te be muru la satel to ye la satel mol kumandi isako youth soul ya fo ko say nyina mun to la d'accord fengoti say ko kun keta kombo kono aketa satel minto ntol be motol wulindi lale satel wo satel ngam moto kilim bondi je ibe wo satel to yena lo wo kola ning kamfa dala be tandila wala be nin development lebe fola mansa kundai ibe na ka fuje ye wo development ko tandi wo mansa kundala fefembe maralanto la bankola fefembe la filanto la bankola na wo nata ya jeko kombo bebe unite rineteng ma fo kombe unite lim politiko la kola bari mbelu unite ling mfangola bankola kola na nyatota sako kuol min mulunta ko Chinese factory ol min ben na banko kan iben na nye be kosilan na bakon tubabol ko kuluwo kulumbe dunia jiol kono sako kulungol min ka nyel muta i nyanta buko le sotole la kulungol kono buko mi yalon ko be kuol safela wala bala ika jala sifa nyadi le kewo bakono ika nye sifa nyadi le mutawo bakono ye mutawati jamale la
ika wo ke wol kono wo bukol be reporto bitala wo dunia la wo office leto minni marata bala wolle balonna ñi min babe tama kanyadile dunia kono katu wolle be sire wolle kajibe dunia la balwobe kala ke ka nyamin molbe min ke kan sate o saten be min ke kan sate o saten dindin jelle ka wuluje yajal population obe kala jelleti sanji tan lulu nyato wala sanji tan saba nyato wala sanji tan nyato wo la population obe kala jelleti nyaadi leti but nimbe wo konti kan nyanta jibela la wo population o mimbe la fala mine nyanta kele la tradulati ni wo wato sita mine nyanta kele la balu nyati ni wo wato sita so walati nabi nyanta nyaton kol sotola la min yalon ko ni be lori be nyaton kaya nyini lambulu i nyanta wo kuma sifa le folantolie ni tolnati la sanji lulu folo mi ba sindila ibe mine kelantola hadamadi yato puru soma nka watol mini fo wo watol nto koin tol be la ko ni wo watol nate be kala watilati mi yalon kon na molte batala kon wala nin tol be batala kono bi yaji na balu nya na domorol be kole yaren yaji na lopitanol man bori betol soto mi yalon ko kura ye momu tay setana wo lopitanol tole ye jaraji bari nka finti bantala bankol leto yaji wol fanan man sa kunda man dulalo ndi dami yalon ko ika kodo di banku dingo lale ni kuranta pour ye fintino banta yete fanjar wo kodi mantara larim banku dingo leje sai nim banku di wo banku ding kuranta ibe tili ne nyom banku dingo lekan ye ma ko ero nyini bloko ne ye kodol kafu nyola yaji so wo kafu nyolo mbe wole fo kantem pour nga wo kwajabindi nga kata nga woke ay bambang ninka mo kuranta mbe nga ke janne Europe janne yaji nimmo mon kuranta Gambia kurango minte jara nola one time niya futandi social media mbesa ka funyola nga won mari on ding yeta ye kodol dia la mari yeta ya fanjar woto alna nga ka funyola ntol min ye jerol mi yati na jarta nyankana si platform ton nal kafo nal nintol ngal kumandi ko alna nga ka funyola nal nata woto ferol bentol bulle silol bentol bulle mbe minni tandilal ninga wotandal altol be d'accord taje nso wo mutam bulu fulola bari niya jente nga nte saita diamola hana manken kamin dam ma faliyete bar karado fango bijele mi yalonko ma wo faliye folon wolem tol nin tubabol tamba tanyati yaje bari jannin ka futan nin tubabol tanya nga woto regle mbem fango le regle la folon tol Gambia dingol lebe be unite la folon ngan sambanya long ngal la fi fengol long ngalon ko la fi fengol be lorinde woton senalon be nyaton ko min tombona mimbe wo la fi fengol wo balunya sabati ndilantolie mbadingol nyinna men na la kachati bara mam follow bi la metale ka nyimfo platform auto woto alnga commencer kala mira ko dunia kata silalela silaw mi yalon ko koleya be la falale bar wo koleya pour nga tala soma bile mbe dunna nyato nga bantam bilol kije pour un sempare akam pour wo koleya be na la wato min bi nga exemple odi alla ni bi programme ko na la biri nga maka fulila kuofo Tanzania lo la nyim president min fata mamme ay ko min kala banko kan yajal nga tandal la ko president mulunta ko wate ibina la Afrique be wo kusifa kela sofa nga mi exemple min je wala ka fale ke fale indun tolnga min sute wala min ko tubabol le kefa ka tubabol le malafi Africa e develop bo nyama Africa ya fansoto wo nyama nin Africa e woke ron tubabol le be konkola en momon itala file konka e konko so tolfonam be feren kekan ibe wala kekan wala tin na tubab terol min bebe na bankol kan biring NGO lembang biring how to call it biring ambassador lembang itol nata sila nan na banko kan nyanta jibela natara yen kanu sobe ke ka kano min fondi itol natale pour kan tol makoy ribeto fo
ina wato na banko kan anin sain tema yi min ke je nyanta wala kela bang foi nyanta kudo le kela ko mi yalanko ibe na banku dingol le tala ye develop in a way that sanji tang nie woke dawdanto wo sate dingol wolbe tarla lurin dulal to dami yalanko ibe fanna fa nolale asta tarete solala mako irola ko tenke bar sanji tallul almost sanji tallul nem fe nyintu babol benna bankol kan ikoyen kanule ikoye ibe sirin dunia la nya total la je barin tolla mol muka development soto buka fan soto itol bulo kono ntol ka continuer le doron ka tara semberi tol ibe fefen kelan tol ya doron tol be tara ntol be continuer la ka sembe tol minati ne tol buka kuken tolye mimbati na lan tol nga bo semberi tol bala nga lons vansun singola nyanta nyonye ninkala wala nyam indun ka unity min nyinin kan kono ko alna nga unite ni unite ambe nyin ko bele dundi la kono ntol banku dingol damma sem sujinon nyola nga kuwo min ken na bankoye asatarante dila tubabol kan bara tatara fanan ntatulan na presidentol bloko na katu wo tubab kilingol wolle ben na presidentol control bi nyim fengol min beka bontol yenan tubabudu na presidentol nge tombo nge sindi itol fanan betala ibe lola nyewo bundal le to purka wo fengol bondi ibe wo fengol bondi la tubabol bulu nyaadile ya futandin tol Gambia dingol so sa in katamin tole tanya to se in komo wala mbe wala nin natanga na time beke political difference political nyungo sosoti kate fayo si nga president ol tombo yeta e futaman sakunda wol fananda officio yetara dependent to babol kan ibena la le lonol diala ye donto rol diala Chinese ol yena ye donto rol diala wo donto rol yena ye conditional lankan alte nyin kenol ninko nyamentale alka mim fonyente wo kela sain tol fongola mira rombe wala kela komin ketam maka fuli la ni wo silota doron ye feroke ya jibebe min dundile koto yefa pour kana wo keno Africa kon mbadingol alna nga unite nga nyo karandi ngam fanjembe lorindamento nganna nyato ta jeno ntolbe sire wala bundala diamula siatal de but fo ikamim fo afatatal ndebi nkuma sitale kanna kodo dundi mbuka dundi fenkunna fo wo na nyato tan na fansoto Gambia la self sufficiency mbe wodorenne noma Gambia ba fansoto la nyaadile endo be wala fisiatante bunjangoti wala fisiatante hani korda bal min mol kalafo moto nyimal min mol kalafo man solala lafta minela Gambia ya fansoto ngamira Gambia ba fansoto la nyaadile follow nka minta nka kenda kon nka balu wala nka dingol balundal al nga wojibe folon nga sabatindin na banko kan niya moye mba fola ko sukuro le kabo China mi yalon ko kopal le ba kono chemical le ba kono mi yalon ko ka hada madingol fale wati jango kon bi Kenya nol be wole fokan sukuru boto wole kilen kemelulu ye wole tara chemical ba kono chemical min yalon ko ka hada madingo tale ika sasa drumol ke balol kono ika ake fa at the end ninko ngambo wol be kono ntolle be nala ngam fallo ndi dulato dami yalon kom fangole be fangola domoro tap de dala walati nanko nga concentrate nga kumasi to eat what we grow anim fanang nga fen grow mbe min domol ninga woke so na platform moto sai ni tata ya jibe Facebook platform moto ibe fama tar la jele ndinko agriculture doronga ay fenjamale boto yajal bar fefe ndialon ko be agriculture le koto including fishing wo bebe wo platform moto le yajal ning kafuta nyola ntul Gambia dingol lebe nyin dula beta la nga mutam fango blokon bi nga silol jele mi yalon ko hani self sufficient min ka donkilin dala ngalon nen tul Gambia nol ba kala nyamin ngata kabo yil tenda foka finti koina GCB Gambia dawdanto ngalon na stata yili tenda le kata wo GCB dawdanto
ntol Gambia dingol bisa be occupy nole bi ning Gambia no lebe communicate kan diaspora jam min yalanko wolmu do balle dingolti wolle bota sama do lal koto sama do lal le wulu wol nata wol fanan jointa nyim platform oto yajel nga timo soto Gambia mi yalanko ko wolieta sate wo satento wukata wo mari farol to ibitale ya ndinde ni wo alkalo lesi ya fonye already nga informational soto le mi yalon ko ning Gambia dingo be sirinjang apareta mani faro do kula yajal ntol se wo ma ko ino le nga connection ol kai indabe kodo min bondila jabe do yala bakele mano do le izita fenja malti ni banko yala mandi tuturoke do ko talata yaji fonin katiro sita so nin ko sa mbe ntol nie plot line osoto ite mimbe UK jang 1500 ibe wala jola purunga tractor so luas aina nanga ayela faro bar na ayela faro bala wo musol mimbe o sate to nga wolta nge sasi one day yenana ndoro musukafo bisate bela musukafo yenana ite mimbe diaspora ja wolu ibela konton le provide la ni la drink soul yena one day yela manifaro be tutu na bota wola itete wori la kotenke foni wo mani kati wato sita kotenke be wo mutu kilingol le kumandila wala na tarese machinery hayano wo yena yela mano beka aya sura yela mano boto indu ko plot wo pluta se 100 bags of rice produce nole na dota nyama so nimmo moye 2 plots of land, 2 plots of rice filter. Ya sponsor. At the end of that harvesting, ebe 200 bags of rice le produce la. Madingola nyinjibe dorong. These are the kind of things we are talking about. Alanga unite nga bankota. Nga develop isa jendinga mingi presidency di min na fango. Abe feya la bulle puru. Mbenga banko sambanyola itol sen na tax solta anin na kudol ya jibe ntol banko dingol be minke kay ya jibe ya channel ni tru wola ya izin din nyemfe nganna bankola feeding ta folong nganyo ngam fango feed folong den ngana dun kudol kono bi nga platform also to le mi yalon ko Gambia la poultry and animal farmers so le ya form from Banjul to Koina FFM be poltrito, local poltrito, wolbe besai be jointly wo forum o kono lembe nyo advice la. Momo na sise hana tisotale. Isena wo forum moto. Veterinary doctor sol lebe je yena yafo. Na sise da nya lebe yitiring. Isa fo eko ta nyimbori karisa nyimbori karisa. Ni ko na sise ka keten na eden iba bele edia bume bele be wo forum moto. Son tol nga jele in 10-20 years time Gambia la poultry be taramentole but the mon jointa nga na resources sol kafunyola di quicker mbe develop la mbe development start la waleto development banku dingo le kale fan sambano ning banku dingo tarta kuto bami yalon kala dimba ya balundi noje you know akabo afonga la bungo ko akabo afonga bulo kono amantara sujiring mola fo afanga la kato wallahi wo banko be develop lale no. Thank you very much my brother ankai ko meto sute de malo ya safene mandinka kangola I think so but ila contribution no beti atale I like it you know ninge te nyongol je ko nka idea mim fo ite fana ya siala because wala batinala ngete to jibe ngete fanan communicate ngajibe so man be mune kachanola ninge call nin dumala you know there are many boys saying be ni be Europe started different on leto wol dol bring a program or start an sign tema wol yela own garden also to le saying yaji dol be fengol order come from China mini bita kan Gambia purkata you know alamang ala subhanahu wa ta'ala nganyo be daming to I am futandino wotola but tolo be sirin naminto we can see where we could be in the next 50 years time Gambia ke debt free country te
bari fana ngalon ne nen tubabol be jar la nyamin because wo fana mudlalte bundalte minyanta lonna yaji banku ye developmenta comme Tanzania no la nying ex-president o minke yajal president be parela la ibe parela le ye silol soto silol mi yalan kontrol kamin fo na platform molto ntol nga du ko to ngema koy because ni wonte tubabol fanam bene falale so ntol be damin to mbe in a very funny position la ntol Gambia no le nyanta unite la nka unity min danal bulo kono wo doron ka dani wala kamma wallahi janding ala kamfa lafta jelale Gambia no unite ninga nyin kombo vidi sil besoto mbe sasila wala la nte lafta le doron nimbe na Gambia mbe jila pleno kono atara West Coast mume be unite kombo coastal villages will be unite nte malik manenga nana wallahi mbenna banko bandilale arisosi sol bembulle but nimma wo unity ke fombe tam nyaminto ngatara wo nyambe president ol tombonne binala ibe presidential sito tala atarantol banko dingol be janjandi man unite man kalankem fanna lafta minela mbakela nyaadile wallahi ntolle be unite la president o soto mi vision soto woya blow lankan nga prosper bari nimma unite nga president tombong abe kolea la bulla because abe tala outside le aitan na domoro order from there indu nanin tubabol mandia nanin Chinese ol mandia na mano na American rice o atebola America na Gambia so ntol Gambia no lebe unite la folong nga na agriculture ta luntangol be bulo kono ntaka kumandiro min kalle nali wo ko wo ferol le bembulu mbe wala tandila nyola mbenna fengol beta la forena sol bulu nyaadile ma fo forena sol kana taran na bankoto bari kana yenna economy ta ya dominate wallahi nimma wodla sorondoro mbugata dulato hani mbe jikirim president ol min fangola ita keno la nyeminem akera ngola tiji thank you very much my brother yafo nyaminga be wala nyamade na government hani ko itanin council kilin tembendi nola jang UK jang because minem nyin council ol katama nyami ni wo drone introduce je aben kanandilale. But like I said, there is a bigger problem than just coming down for the tubabo la karo fana nyanta woto fana njibelale. Leaders all Africa fought a leader better balela. Yaje. The saddest one, Walem Thomas Sankarati, is a very young person. Yaje. New wo tatanum 50 years sort of 55 years sort of 60 years sort of. Wo Bangkokan B mbe kudo lejala and B batter lale Africa from dula jamal developed because mbe nyo pass la wo ideas all lala. So nye nati na tubabol buka na leaders all bulay wo silota because ni ata ninkili yata dorong abe tol be kunin nilale. In makafuli mina yafa I wala tandi I mean tandi this year dorong I mean tandi nyung coronavirus koto woda ma yafa because tubabol yalo ne mine plan about this. But biri yajati doron stanta Africa mi yalonko amal lanyin coronavirus kuala amal lockdown ke la banko kan amal coffee ko la banko kan amal masku dundije a continental la na la banko be siri nyami continental wala nyam afela coronavirus nata fa bena tambila amam problem sota la banko kan fala economy min betiata banko dolti katu minem amala time waste nyin coronavirus to but bira woke doron afela yafa ala baraka bake mbadingol kacha saing bena danna janneto saing lansaro fana bena sila saing ngal tentu bake altol min fana nata yalla time tal be sirim platform to birin start wato anen saing
alba tulolo la programme la albe contribute la fanan ngal be konto ngal tol min be contribute la omolto you know la baraka bake alla tarojang wala diata nye kato wotole mba jela kombe nyola kumo moy kanne and obviously nkamin fono natara aman na fasoto altol mini be platform alta la time fango wes laje but ni ajal sita alial tlolo fok programo bonda alialon ne kombe kumale fo kanja mi yalon ko mbele la nafa beje so alaman woke la nyato ta kote alaman tol gambianol benga ke hakil kilenti na balwoto Gambia man kudo fo de bari na balwo alaman benga d'accord wala benga miral nya kilin soto nga jiri nya kilinke na balwo la Gambia banko kan bikonta nga mira wotole hani presidentol membe tombona wotole isenentol sambala sambo mi yalon ko bebe nyato ta soto la wala kon la baraka medan na janneto fo wati kote alaman ntilinyanta kaira la alaman wulin na kaira kono na hamol mo fefentin na nyen na banko kan alaman ala subhanahu wa ta'ala ya wokenye alaman na nganiol kela kilenti. Assalamu alaikum wa rahmatullah.